Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. LBA ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 11. The sum of adjacent angles of a parallelogram is option A 70 degree, B 110 degree, C 180 degree, D 360 degree. So here in a parallelogram, the opposite sides are parallel. Okay, so AD ಏನಾಗಿದೆ BC ಗೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. When a side of the parallelogram act as a transversal line across these parallel sides. Okay, the adjacent angle becomes consecutive interior angles. So ಇಲ್ಲಿ consecutive interior angles are supplementary. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, their sum is always 180 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so therefore any two adjacent angle in a parallelogram will added up to 180 degree. Okay, so here in the given option C 180 degree is the sum of adjacent angle of a parallelogram. C is the right answer. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 7. I will repeat this. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 12. The sum of all the angles of a four-sided convex polygon is equal to option A 180 degree, B 90 degree, C 240 degree, D 360 degree. Okay. So here a four-sided polygon and now quadrilateral anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. So here to find the sum of its interior angles, you can use the general formula for any n-sided polygon is n minus 2 into 180 degree. Okay. So ಇಲ್ಲಿ four-sided polygon ಅಂದ್ರೆ number of sides ಏನಿರುತ್ತೆ n is equal to 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 4 minus 2 into 180 degree. So 4 minus 2 is 2 into 180 degree. So this is equal to 360 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the correct option is D 360 degree. Okay, sum of all the angles of a four-sided convex polygon is equal to 360 degree. D is the right answer. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 30. In the following quadrilaterals, a regular quadrilateral is option A, rectangle, B, square, C, kite, D, rhombus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ quadrilateral ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ regular quadrilateral. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ, kite usually has two pair of equal length sides that are adjacent to each other. Okay, it does not have all sides or all angles equal. Okay, so idu kuda regular quadrilateral agalla. So rhombus has all four sides equal, but its angle are not necessarily equal. ಓನ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilateral. In this chapter, look at the question number 14. A polygon which is both equiangular and equilateral is option A, regular polygon, B, scalene triangle, C, rectangle, D, rhombus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ equiangular. So equiangular ಅಂದ್ರೆ ಏನು, all the interior angles of the polygon are equal. Equilateral, so this means all the sides of the polygon are equal length. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಈಕ್ವಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 sides ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಕ್ವಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್,
but it is not necessarily equilateral. Okay. So rhombus. So idu kuda agalla. Yakandre while rhombus is equilateral, andre all sides are equal, it is not necessarily equiangular. Andre ಏನು opposite angles ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 15. The sum of the measures of the three interior angles of a triangle is A 360 degree, B 210 degree, C 180 degree, D 240 degree. Okay. So, polygon with n sides, sum of the interior angle in a formula ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, n minus 2 into 180 degree. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು triangle in a sum of the measure of the interior angle ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. So here n is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ 3. So triangle ಅಲ್ಲಿ sides is equal to 3. So substitute this value, we'll get 3 minus 2 into 180 degree. So 3 minus 2 is 1 into 180 degree. So this is equal to 180 degree. So hagadre illi sum of measure of the three interior angles of a triangle is 180 degree. Okay. So the correct option is C. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 16. In regular quadrilateral, each interior angle measures option A 90 degree, B 180 degree, C 240 degree, D 360
degree. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. So here the formula for sum of interior angles of any polygon with n sides ಏನ್ ಹೇಳಿ, n minus 2 into 180 degree. Okay, for a quadrilateral n is equal to 4. So here 4 minus 2 into 180 degree. So here 2 into 180 degree. So this is equal to 360 degree. ಅಂದ್ರೆ sum of the interior angle ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ 360 degree. ಈಚ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಇದೆ, 4 sides ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 4 1s are 4, 4 9s are 46, 0. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in a regular quadrilateral, each interior angle measure is 90 degree. So the correct option is A. Thank you. I will repeat this question. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 16. In regular quadrilateral, each interior angle measures option A 90 degree, B 180 degree, C 240 degree, D 360 degree. Okay. So here in an regular quadrilateral, so ಏನಿರುತ್ತೆ 4 equal sides. So length ಏನಿರುತ್ತೆ equal ಇರುತ್ತೆ, also angles ಕೂಡ equal measure ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವಿತ್ n sides. ಸೊ n minus n minus 2 into 180 degree. Okay. So here n is here quadrilateral ಅಂದ್ರೆ sides a ಏನಿರುತ್ತೆ 4. Okay. So 4 minus 2 into 180 degree. So here 2 into 180 degree. So this is equal to 360 degree. Okay. So ಈಗ ನಾವು each angle measure ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So to find the measure of one angle, so divide the total sum by the number of sides. Okay. So here 360 degree divided by 4. So is equal to 90
degree. Okay, so each angle measure in regular quadrilateral is 90 degree. So the correct option is A. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 17. A parallelogram having equal diagonals is option A, trapezium, B, a rectangle, C, a rhombus, D, a kite. Okay. So here, parallelogram. So it is a quadrilateral with two pairs of parallel sides. Okay, two sides of parallel sides. Its diagonals always bisect each other, but they are not necessarily equal in length. Okay, so ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಈಕ್ವಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ it is a quadrilateral with only one pairs of parallel sides ಇರುತ್ತೆ. It is not generally considered a parallelogram. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಟ್ಸ್, ಕೈಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಆರ್ adjacent to each other. Its diagonals are perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, but they are not equal. So and it is not a parallelogram. So ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rhombus. It is a parallelogram with all four sides equal while its diagonals bisect each other at right angle ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ರೋಂಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? rectangle ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ rectangle is a special type of a parallelogram where all four interior angles are right angle, means 90 degree. One of the fundamental properties of the rectangle is that its diagonals are always equal in length. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ parallelogram having equal diagonals ಇರೋದು ಯಾವ್ದಂತ ಆಯ್ತು? rectangle. Okay, so B is the correct one. Thank you.
Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 18. The interior angles of a quadrilaterals are 40 degree, 120 degree, 10 degree and x. Then the measure of x is A 40 degree, B 120 degree, C 190 degree, D 180 degree. Okay. So here the interior angle of a quadrilaterals are given. So 40, 120 degree, 10 and x. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 40 degree plus 120 degree plus 10 degree plus x. Sum of their angles is equal to in ಹೇಳಿ 360 degree. Okay. So 40 plus 120 plus 10. So this is equal to 170 degree plus x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 degree minus 170 degree. So x is equal to 360 minus 170 is 190 degree. Okay, so 190 degree. So the correct option is C. Okay, so x, the measure of angle x is 190 degree. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 19. The formula to find the sum of all the interior angles of a polygon with n number of sides is option A n minus 2 into 180 degree, B n minus 2 into 360 degree, C n minus 1 into 180 degree, D n minus 1 into 360 degree. Okay. So here any polygon with n sides can be divided into n minus 2 non-overlapping triangles by drawing diagonals from a single vertex. Okay, so you'll now polygons with n number of sides. Okay, and interior angles. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ triangles by 180 degree. So you get the total sum. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ n minus 2 into 180 degree. Okay. So in the given option A, n minus 2 into 180 degree is the right one. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 20. If two diagonals of a square intersect, then the angle of intersection is option A 45 degree, B 180 degree, C 90 degree, D 120 degree. Okay, so here square, it is a special type of rhombus. Okay, so one of the fundamental properties in ಹೇಳುತ್ತೆ the diagonals are perpendicular bisector of each other. Okay, so ಇಲ್ಲಿ diagonal cuts the other two equal halves. So they are perpendicular to each other. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 21. The number of diagonals does a triangle have? Okay, option A 0, B 1, C 2, D 3. Okay, so here ಇಲ್ಲಿ ನಾವು diagonals ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So you can also find the number of diagonals for any polygon using the formula n into n minus 3 divided by 2. Okay. So here n is the number of sides. For a triangle, n is equal to 3. So substitute here 3 into here 3 minus 3 divided by 2. So 3 into 0 divided by 2. So this is equal to 0 by 2 is 0. Okay. So the number of diagonals does a triangle has 0. The correct option is A. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 22. Define polygon. I will repeat this. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 22. Define polygon. Okay, so here, polygon. It is a two-dimensional closed shape. Okay, two-dimensional closed shape. Okay, so that is made up of, that is made up of three or more straight line. Okay, straight line. Okay, so ಇಲ್ಲಿ diagram ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, closed ಇರುತ್ತೆ. It has no openings or gaps. So complete loop ಇರುತ್ತೆ. Line form a complete loop. Okay. So every side must be a straight line segment. There are no curves. Curves ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So it is a flat shape that exists on a single plane. Okay. So two dimensional alva. So single plane alle exist ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So here this is the definition of polygon. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 23. Define quadrilateral. Okay, so here quadrilateral is a two-dimensional polygon. So that has four straight sides, four vertex, so four vertices or corner and four interior angle. Okay, four interior angles. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, sum of its interior angle is 360 degree ಇರುತ್ತೆ. Okay, thank you.
Hello everyone, welcome to Sanmargha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 24. What is a regular polygon? Okay, so here a regular polygon is a flat, closed geometric shape. Okay, so that satisfies the two conditions. So one is equilateral. Okay, so this is equilateral. So, andre all of its sides are the same length. And second condition is equiangular. Okay, equiangular. Andre all of its interior angles are same measure. So ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is the definition of regular polygon. Thank you. I will repeat this question. Hello everyone. Welcome to Sanmargha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 24. What is a regular polygon? So here, a regular polygon is a flat, closed geometric shape that satisfies two conditions. So first one is equilateral. So all of its sides are same length and equiangular. Equiangular. Okay, all of its interior angles are the same measure. Okay, for example, so nodi illi 7 side, 5 sides alva. So here 5 sides. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So ಇಲ್ಲಿ all 5 sides are equal and each interior angle is 108 degree ಇರುತ್ತೆ. So 7 sides. So regular heptagon ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ all 7 sides are equal ಇರುತ್ತೆ. Each interior angle is approximately 128.57 degree ಇರುತ್ತೆ. Okay. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargha classes, Understanding Quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 25. 5 angles of a hexagon are 150 degree, 95 degree, 80 degree, 135 degree and 125 degree. Find the sixth angle. Okay. So here, sum of the interior angle of any polygon is given by the formula. So here, n minus 2 into 180 degree. Okay. So here, n is the number of sides. So hexagon andre
n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 sides ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 minus 2 into 180 degree. So 6 minus 2 is 4 into 180 degree. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 720 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ 150 degree plus 95 degree plus 80 degree plus 135 degree plus 125 degree plus 6 x is equal to 720 degree. So here 150 plus 95 plus 80 plus 135 plus 125 plus here x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sum is 585 degree ಬರುತ್ತೆ plus x is equal to 720 degree. Okay, so x is equal to 720 degree minus 585. So x is equal to 135 degree ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ sixth angle is 135 degree. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmarga classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 26. How many diagonals are there in a hexagon? Okay, so the number of diagonals in any polygon with n sides. So formula n into n minus 3 divided by 2. Okay, so hexagon andre sides n is equal to 6 alva. So substitute the value here, 6 into 6 minus 3 divided by 2. So 6 into 6 minus 3 is 3 divided by 2. So 2 ones are 2 threes are. So this is equal to 9. So the number of diagonals are there in a hexagon is 9. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmarga classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 28. How many sides does a regular polygon have if the measure of an interior angle is 165 degree? Okay, so for any polygon,
So the interior angle and exterior angle. So their sum is equal to 180 degree because they form a linear pair. ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ ಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ angle. Okay, so their sum is equal to in here 180 degree irutte. So here interior angle is 165 degree plus exterior angle is equal to 180 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ exterior angle ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 180 degree minus 165 degree. So this is equal to 15 degree ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ exterior angle each angle ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ each angle 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ sum of all the external angle or exterior angle in any regular polygon is 360 degree divided by each exterior angle 15 degree. Okay, so simplify this 3 ones, so 3 5s are 15, so here 3 7s are 2s. Okay, so here 5 ones are I will repeat this. Hello everyone, welcome to Sanmarga classes. Understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 28. How many sides does a regular polygon have if the measure of an interior angle is 165 degree? Okay. So for any polygon, the interior angle and exterior angle. So their sum is equal to in here 180 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ because they form a linear pair. So the interior angle plus exterior angle. So their sum is equal to 180 degree. So here interior angle is given 165 degree plus exterior angle is equal to 180 degree. So exterior angle is equal to 180 degree minus 165 degree. So this is equal to 15 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ each exterior angle 15 degree ಬಂದಿದೆ. So each exterior angle 15 degree ಇದ್ದಾಗ so ಇಲ್ಲಿ sides ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So here we calculate the number of sides. So ಇಲ್ಲಿ exterior angle sum of all exterior angle in any regular polygon ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 360 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we have to find the number of sides. So n is equal to the formula is 360 degree divided by each exterior angle. So this is equal to here 5 3s are 15. So here 3 7s are 35. So once again, I will repeat this. Here, (360 degree) divided by
15. Okay, so 5 3s are 15. So 5 7s are 35. So here 10, 5 2s are 10. Okay, so 3 1s are 3. So here 3 2s are 6, 3 4s are 12. So n is equal to 24 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ 165 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 29. Find the measure of each interior angle of a regular pentagon. Okay, so ಇಲ್ಲಿ pentagon. So sides ಏನ್ ಹೇಳಿ 5 ಅಲ್ವಾ? So n is equal to 5. So first ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು sum of the interior angle ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. Formula for sum of interior angle in a polygon with n side is n minus 2 into 180 degree. So here n is 5. So 5 minus 2 into 180 degree. So this is 3 into 180 degree. So is equal to, so 180 into 3 is 540 degree. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು each interior angle ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So each interior angle. So this is equal to sum divided by sides 5. Okay. So this is equal to, so here 5 ones are, so 5 tens are 58, 5 eights are 40. So this is equal to 108 degree. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the measure of each interior angle of a regular pentagon is 108 degree. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, understanding quadrilaterals. In this chapter, look at the question number 30. What is the least interior angle possible for a regular polygon? Okay, so here polygon must have at least 3 sides to enclose a space. Minimum 3 sides ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So therefore, the polygon with the fewest number of side is triangle. Okay. For a regular polygon means all
sides and angle are equal. So this is an equilateral triangle ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, n minus 2 into 180 degree. Okay, so here n minus 2. So 3 minus 2 into 180 degree. So 3 minus 2 is 1 into 180 degree. So this is equal to 180 degree. So each interior angle. So ಏನಿರುತ್ತೆ, so each interior angle ಅನ್ನ calculate ಮಾಡಬೇಕು. So each interior angle. So this is equal to sum of the interior angle divided by number of sides, 3. So this is equal to 3 ones are 60s. Okay, so 60 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ each interior angle ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 60 degree ಆಗುತ್ತೆ. So least interior angle ಇದಾಗುತ್ತೆ. Okay, thank you.